el profesor Nick Taylor, y soy el subdirector. También va a estar acompañándonos el señor Keith Richardson, que es el director. Ahorita está haciendo una presentación para la Junta Educativa. Y también tenemos con nosotros al señor Hutchinson, que se va a presentar a continuación. Okay, well, they're going to have a chance to talk in a minute, so I'll just keep going. But Mr. Hutchinson, who's our 9th grade counselor, and Miss Braswell, who's another one of our counselors that works with our 9th grade, will be sharing some things with you this evening as well. Go ahead. Le vamos a dar la oportunidad a ellos que se presenten más adelante. Ellos van a estar, que son nuestros consejeros de 9º grado, van a estar presentando alguna información importante más adelante. So we like to start every meeting and thing off at Knightdale High School with good things. So if anybody would like to share something positive that happened in their day or something that they're looking forward to coming up, and type it in the chat, we would love to see that from you. Just to have a few people share. While you're doing that, I can share something good that I have gotten to, even though it looks very differently, meet a number of our 9th grade students and interact with them in class, which is probably some of the favorite parts of my day. Okay, así como acostumbramos aquí en la secundaria Knightdale, nos gusta comenzar nuestras reuniones con cosas positivas, cosas buenas. Si alguien quiere compartir algo que le haya pasado durante el día que sea positivo, que sea bueno, lo puede colocar en el chat. Y yo, para compartir, me parece positivo y bueno que he podido conocer un número de estudiantes de 9º grado y poder interactuar con ellos. Okay, so nobody has anything good that they want to share? Come on, somebody's got to have one positive thing that happened today they're looking forward to, they're willing to type for us. Something. Nadie tiene nada que decir. Alguien tiene que tener algo positivo que colocar en el chat, que le haya pasado el día de hoy. Okay. Well, if you think of something good while we're going, then we can share that. But let me just take a minute to introduce myself. Oh, good. We got somebody looking forward to a long, relaxing weekend. Fantastic. Now we got some coming in. Alguien puso que están esperando tener un fin de semana de relajación. Eso es excelente. So again, I am Mr. Taylor. I'm your 9th grade assistant principal. Hopefully this is not the first time that you've heard or seen from me. Mr. Hutchinson, our counselor, and I have done a freshman parent orientation before school started that is posted on our freshman website, as well as done a freshman welcome that's on the website. Okay. Bueno, yo soy el señor Taylor, soy su director del 9º grado y por supuesto espero que no sea la primera vez que me hayan visto. Nosotros junto con el profesor Hutchinson hicimos una orientación y lo pusimos en la página web del colegio. So, and just to make sure that everybody's aware, this presentation is already uploaded on the freshman webpage at the Knightdale High School website, and the recording of this presentation will be loaded up tomorrow as well. Okay, para que sepan, esta presentación ya está en la página web de los estudiantes del primer año y la grabación también la vamos a subir el día de mañana. So, one of the things that Mr. Hutchinson and I are doing this year that are new is because we don't get to see the students face-to-face every day and we want to get to know our students and parents, is every Tuesday afternoon we're going to have a time where students can log in and talk to myself and Mr. Hutchinson, ask questions, talk about what's going well at school, talk about what maybe some struggles are that we can support with. That's going to be every Tuesday from 2:30 to 3:30, and the link to it is at the bottom of the presentation. Okay, algo que hemos estado haciendo nuevo es que queremos conocer a cada uno de los estudiantes y nos vamos a reunir todos los martes en la tarde para saber si tienen alguna pregunta, si les está yendo bien o si tienen dificultades con algo, de 2:30 a 3:30, y el vínculo está abajo de la presentación. The biggest thing that we want to emphasize to the parents and the students is that grades and school and everything that you're doing now counts. Everything that you do from this point on will go on your high school transcript that goes to colleges and goes to jobs when you apply. Okay, algo que quiero que sepan y que tenemos que enfatizar es que las calificaciones a partir de ahora cuentan para la transcripción de sus calificaciones que terminan cuando salen de la secundaria y van a las universidades y cuando van a aplicar a un trabajo. I know many of you would like to
do sports when sports become available again, or take driver's ed to get a driver's license. And to be able to participate in those things, you need to be able to pass 3 out of 4 of your classes and have attendance at school before the Athletic Association or the state of North Carolina will let you do those. So we want you to do well so you can participate in those activities. Okay, yo sé que muchos de ustedes les gustaría hacer deportes o participar de la escuela para su licencia de conducir, pero es importante que sepan que necesitan pasar 3 de las 4 clases y tener buena asistencia para que en el estado de Carolina del Norte les dejen tomar esos cursos. So, and we know that we talk to students and parents every day, and that we hear a lot that virtual learning isn't ideal. And we agree with you, and we want you all to be back in the building safely as soon as possible. But when you're in class, make sure that you're not only just attending class, but that you're engaging in class. You're doing the practice problems with the teacher. You're asking questions and not just logging into class and doing something else. Okay, sabemos y hemos hablado con muchos de sus padres y sabemos que el aprendizaje virtual no es el ideal. Nos gustaría a todos tenerlo físicamente aquí en el colegio, pero por favor cuando estén en las clases manténganse comprometidos, involucrados, hagan preguntas, no solamente se ingresen a la sesión y hagan otra cosa. So, and parents and students, the fact that you're here is a great start. That shows that you're already engaging and hearing from us and being involved. But making sure, parents, that you're checking PowerSchool with your students regularly, looking at their Canvas and Google Classroom classes to see what assignments they turned in and maybe what assignments that they're still missing. Okay, y ya el hecho de que los padres y los estudiantes estén aquí, eso es una buena señal de que están involucrados y es un buen inicio, pero por favor los padres y estudiantes siempre manténganse chequeando PowerSchool para ver si hay alguna asignación que no hayan entregado o para saber cuáles son las asignaciones también. So, and all of our teachers' information is on the Knightdale website, how to join their classes, how to join their reminds. And then we have a new way to communicate with parents called talking points, which I'll talk about in a second. Okay, y toda la información de los profesores está en la página web de Knightdale y una herramienta que utilizamos para comunicarnos que se llama Talking Points y voy a hablar en un segundo acerca de eso. So Talking Points, Wake County just got, and it allows teachers to communicate with parents in both English and Spanish through the information we have in PowerSchool. Okay, y esta aplicación nos permite a los profesores comunicarnos con los padres en inglés y en español a través de la información que tenemos en PowerSchool. And parents, what's great about this is you don't have to do anything to sign up. You may have already started to get communication from your teachers through it. We just need to make sure we have your accurate, up-to-date information in PowerSchool, and you can immediately communicate with your child's teacher. Okay, y lo bueno de esto es que padres no tienen que hacer nada para inscribirse. Lo único que necesitamos es tener su información actualizada para que puedan comunicarse con su maestro. If you need to check and see if your information is up to date in PowerSchool, you are welcome to email myself or Mr. Hutchinson or call Student Services, and we are happy to check and update it for you. Okay, si necesitan chequear si su información está actualizada, mándenme un correo o le escriben también a servicios estudiantiles para verificar esa información. Okay, so now I'm going to let our counselors introduce themselves and talk about Student Services. Okay, ahora voy a dejar que los consejeros se presenten y hablen acerca de los servicios estudiantiles. Good evening, everyone. My name is Catherine Braswell, and I'm one of the counselors at Knightdale. Hola, buenas noches. Yo soy la señorita Catherine Braswell y soy una de las consejeras aquí en Knightdale. So to introduce our counselors, on this page, we have our Dean of Students, who is Miss Erica Clarkson. She is in charge of our Student Services Department and helping make sure that everything runs smoothly, helping to support the counselors with our various needs and to support students in any way that they need. So she is a great asset to Knightdale and helps our team run smoothly. Okay, tenemos aquí a la encargada del Departamento de Servicios Estudiantiles, la señorita Erica Clarkson. Ella es la encargada de apoyarnos a nosotros como consejeros y a los estudiantes y permitir que todo funcione adecuadamente en el departamento.
As Mr. Taylor already said, Mr. Hutchinson is our 9th grade counselor. He oversees all of 9th grade. I'll let him introduce himself in just a minute because he has some slides coming up. But he is here to help all of the freshmen with whatever their needs may be and to support them throughout their first year of high school. Okay, y también tenemos al señor Hutchinson, él es el consejero de 9º grado y él está aquí, luego va a tener una oportunidad para presentarse porque va a presentar unas láminas y él está aquí para ayudar las necesidades de todos los estudiantes de primer año y ayudarlos en este caminar, que es el primer año de la secundaria. And again, my name is Catherine Braswell, and I'm the Student Success Counselor at Knightdale. I work specifically with some of our 9th and 10th graders to provide some extra support for them with some of their specific needs and helping them to reach their promotion requirements each year. Ok, y como se los mencioné anteriormente, yo soy la señorita Catherine Braswell y soy la consejera de éxito estudiantil y trabajo con los estudiantes de 9º y 10º grado y les ayudo a darle ese apoyo extra que necesitan y ayudarlos con las necesidades especiales y también los ayudo con los requerimientos para su promoción. Mr. Taylor, can you go to the next slide? So the rest of our counseling team consists of 10th through 12th grade counselors, and this doesn't necessarily apply to 9th graders now, but next year when they move on to the 10th grade, they will get a new counselor based on their last name. Ok, el resto de los consejeros son nuestros consejeros del 10º al 12º grado y no aplica para los estudiantes ahorita de 9º grado, pero el próximo año se les va a asignar un consejero dependiendo o basado en su apellido. So for students with last names A through F, next year they will work with Miss Candace Thomas. For students last names G through N, they will work with Miss Kate Davis. And for students last names O through Z, they'll work with Miss Jessica Holmes for 10th through 12th grade. Okay, para los estudiantes de 10º a 12º grado, los estudiantes que sus apellidos terminen entre la A y la F, van a trabajar con la señorita Candice Thomas. Los estudiantes que tengan apellidos de la G a la N, trabajarán con la señora Kate Davis. Y los que tengan apellidos de la O a la Z, van a estar trabajando con la señorita Jessica Holmes. So another counselor that we have on our team is our SAP counselor, which stands for Student Assistance Program Counselor. This is Miss Jessica Sayas. Okay, otro consejero que tenemos en nuestro equipo es el consejero SAP, que significa el consejero del programa de apoyo estudiantil, y es la señorita Jessica Sayas. She works specifically with connecting many of our community resources with students. For example, she works with housing and food resources to provide for families and students at our school. She works with Homebound program and our McKinney-Vento program. She also helps students with pregnancy, any crisis or abuse, and any different type of specific needs that students may have. Ms. Sayas can help support in those situations. Okay, ella trabaja específicamente con los recursos comunitarios que tenemos con los estudiantes. Trabaja específicamente en la parte de la vivienda, en el programa de McKinney-Vento, también si hay algún embarazo, crisis o abuso, o cualquier necesidad prácticamente que tenga el estudiante, y ella los puede ayudar. And you'll notice that there are hyperlinks on this page. When the presentation is posted on our website, you can access these links and visit her virtual office, as well as some of the links that she specifically has highlighted here. Okay, como pueden ver en la presentación hay vínculos donde ustedes pueden visitar su página o su oficina virtual y acceder a estos vínculos para contactarse con ella. All right, so good evening, everyone. The way that you can contact myself, we do virtual appointments. And what that means is this link is a live link that you see here.
Ok, buenas noches. Yo soy el señor Hutchinson y la manera que pueden contactarse conmigo es a través de una cita virtual y es una cita donde pueden hacerlo de manera en vivo con este vínculo. So parents, once you click on the live link, you're able to, parents and families, you're able to schedule an appointment with me. You would just select the time that is convenient for you, and you can meet with me either via telephone or we can meet by way of Google Meets. Okay, la manera en que pueden hacer una cita conmigo, le dan, presionan el vínculo, que es un vínculo que es en vivo, lo presionan y ahí pueden hacer una cita en cualquier horario que yo tenga allí disponible. La cita la podemos hacer vía telefónica o a través de Google Meet. And this is also a tool that students can use as well. But we do ask students, if you are the ones trying to book the appointment, we need you all to use your Wake County student email. Parents, you're going to use your regular personal emails, but students need to use their Wake County emails if they're the ones trying to book the appointment. Ok, esta es una herramienta que también los estudiantes pueden utilizar, pero si es el estudiante en que está haciendo la cita conmigo, necesita utilizar su correo electrónico del condado de Wake estudiantil. Los padres sí pueden usar su correo regular, pero los estudiantes necesitan utilizar su correo del condado. Okay, and you can also see the rest of my information, my email and phone number. And again, you can also find this on our freshman website. Y allí también pueden ver el resto de mi información y también está en la página web de los estudiantes de primer año. All right, and it's the same thing for Miss Braswell. She has a link that is live as well, and you would just click on "You can book me," and you would select the time that is available. And please make sure that you're putting your first and last names, students and families. We need your first and last names when you're booking appointments. We also need the most accurate and updated contact information, be it telephone number and email. Ok, aquí también tienen la misma información de contacto para la señorita Braswell. Aquí también hay un vínculo. Si quieren hacer una cita con ella, seleccionan el horario que esté disponible. Y una cosa muy importante que necesitamos de ustedes es que coloquen su primer nombre y apellido. Necesitamos la información más precisa o información de contacto más preciso para nosotros comunicarnos con ustedes. Okay. And again, it's the same thing for Ms. Sayers. I don't want to be repetitive because we have a lot of information to cover. So it's going to be the same for all of us when you're booking appointments. Ok, y también la misma información para la señora Celas. No quiero ser repetitivo, entonces la misma información para cuando quieran una cita con ella. Es lo mismo para todos. So we do want families and students to follow us on Twitter. So this is how you can follow us. If you do at KHSCD counselors, we post information all the time to keep families updated. Ok, y nosotros también nos gustaría que la familia y estudiantes nos sigan a través de Twitter y lo pueden hacer a través del @KHSCDC o C Consejeros en inglés, y es una manera en que también se pueden tener información más reciente para comunicarse con nosotros. And we also send information out via telephone. Mr. Richardson sends out weekly messages. So again, that's why we always ask that, you know, if your phone number changes, please contact us and let us know. If you use a different email, please contact us and let us know so that we can ensure that you all are getting the most accurate information. Ok, y también nosotros mandamos información a través del teléfono, a través de mensajes semanales. Entonces, por favor, les agradecemos si su número de teléfono cambia, por favor, contáctenos y déjenos saber para darles la información más precisa. And the slide that you all are viewing now, this is how you would get to student services from Knightdale's main page. You would hover over the students tab and it would allow you to select student services, and then you can find the team, and that's how you can find our email addresses, our phone numbers, how to book us with appointments. So we just wanted to put that up there as well.
Okay, lo que están observando aquí es la página web de servicios estudiantiles. Como pueden ver, queríamos dejarles saber cómo se podían acceder. Esta es la página principal de Knightdale. Aquí pueden contactar a través de la pestaña que dice estudiantes. Ahí nos pueden contactar, tener información de correo electrónico, nuestras direcciones y ponerse en contacto con nosotros. We can move to the next slide. So we please ask that students as well as families, please join our Remind 101 for the class of 2024. You're going to text the number 81010, and then within the text, you're going to look to see what your last name is. So if your last name is between A through F, if you're a student, you would do at KHS 2024 AF. And we do understand that sometimes our parents and guardians have different last names from our students. So to all of our families, we ask that you would join the Remind of your student's last name. Ok, y algo muy importante que nos gustaría, le pedimos por favor a todos los estudiantes y familias que se incorporen al Remind 101, mandan un mensaje de texto al 81010 y dependiendo del apellido del estudiante se pueden incorporar a través de @KHS 2024AF o dependiendo del apellido del estudiante. Si es un padre el que se va a incorporar, por favor háganlo con el apellido del estudiante. Okay. And again, I want to thank all the families that have already joined Remind. As Mr. Taylor mentioned earlier, we do have the Power Schools mobile app. So you can download the Power Schools mobile app, and the district code is exactly what you all see on the screen right now, the KNDW. That is our district code. So we please ask and encourage all families to join the Power Schools mobile app because it's a good tool to see attendance. It's a good tool to check on grades. So we do want you all to please join that because it lets you stay informed on what's taking place in school with your children and students. Ok, y le agradecemos a todas las familias que ya se han incorporado a la aplicación Remind. Y aquí lo que ven en pantalla es que también tenemos una aplicación móvil de Power School y los motivamos a que participen y se unan a esta aplicación. El código de distrito es KNDW, como lo ven en la pantalla, y es una herramienta muy buena porque aquí pueden ver la parte de la asistencia, las calificaciones, y es una manera de que ustedes puedan permanecer informados acerca de todo lo relacionado a su estudiante. And we're going to talk about graduation requirements briefly, but I do want to make notice of the time. It is 6:25, and families, we do want you to be able to hear the information that's going to be presented by our math department. So I'm going to move a little bit quicker because this presentation, again, is already on our freshman site. And if you have questions, you can contact us directly, but I do want to respect the time of our math department because they have a lot of good content for you all. Okay, quiero respetar el tiempo también de todos y del departamento de matemática, entonces voy a pasar un poco las láminas un poco más rápido para que después a las 6:30 ellos se puedan conectar. So I will say here, you do need 4 credits in English, English 1, 2, 3, and 4. So you would take that all 4 years. You do need 4 years of math, 4 years of social studies, and that's a change. So to some families, you may already have students that attend Knightdale High School. Their track is going to look different from the class of 2024 because they're going to be taking world history. Next year as sophomores, they're going to take civic literacy. Then they're going to take American history. They combine that American history 1 and 2 into one class. And then as seniors, they're going to take economics and personal finance. So that is the change that I just wanted to go over briefly. Okay, en cuanto a los requerimientos de graduación, van a necesitar 4 créditos en inglés 1, 2, 3 y 4. Luego van a tener que ver 4 matemáticas, los 4 años. Y uno de los cambios que tenemos en estudios sociales, necesitan 4 créditos aquí. El primer año van a ver historia del mundo, el segundo año literatura cívica. Luego historia americana la unieron para hacer una sola. Y después en el último año van a ver finanzas personales y económicas. Esto difiere a los estudiantes que ahorita están actuales. Ese es el cambio que quería mencionar. I'll let Ms. Braswell cover this. Okay, so as you saw on the previous slide, you do need those different credits
to graduate with 26 total. So specifically for 9th grade, you want to focus on making sure that your student definitely passes English 1 because they definitely need that class to be promoted to the 10th grade. Ok, algo muy importante, como lo dijimos en la lámina pasada, los estudiantes necesitan créditos para poderse graduar, 26 en total, y es importante que en el 9º grado se enfoquen y que el estudiante pase Inglés 1 para tener los créditos y promocionarlo al siguiente materia. In addition to English 1, students also need 2 credits in their core subjects. So core subjects include math, social studies, or science. Okay, también necesitan créditos en sus materias principales, que es matemáticas, estudios sociales y ciencia. And in addition to those classes, they need 3 additional credits for their promotion to 10th grade. So that can include electives such as PE, art, any of the electives that they may be taking this year. So in total, they must have 6 credits to be promoted to 10th grade. Okay, y también adicional a esto, necesitan 3 créditos adicionales que lo pueden sacar a través de cualquier materia electiva, puede ser educación física, arte o cualquiera de las electivas que estemos dando este año. Entonces necesitamos un total de 6 créditos para poder ser promocionados al 10º grado. And due to our time limit, I'll just say that from 10th to 11th, they need 12 credits, and 11th to 12th grade, they need at least 18 credits. Okay, y necesitan 12 créditos del 10º al 11º grado y después del 11º al 12º necesitan un total de 18 créditos. As Ms. Braswell stated, families, your students do only need 6 credits to get promoted from 9th to 10th grade, but we do want you to understand here, if your student fails a class that is required for graduation, they will have to go back and repeat that course. So I do want you all to know that and be as transparent as possible. If they fail a class that is required towards graduation, they will have to go back and take that course. Okay, es importante de las familias, ya saben que solamente se necesitan 6 créditos para ser promocionados del 9º al 10º grado, pero es importante que sepan y que estemos claros en que si reprueban una de las clases requeridas, que son requerimientos para graduación, tienen que saber que deben volver y repetir ese curso. And Mr. Taylor, we can move past this one. Parents, if you have questions about the total points, please come back and email us or put the question in the chat box, and we will address all questions. But again, as I said a few minutes ago, it is now 6:30, and I do want the math department to have all of their time to present because, again, they have a lot of great resources for you all. And we also have our Ms. Meeks from our CTE department that's going to be presenting, as well as information on our 2 academies. I thank you all for joining us, and I look forward to working with you all throughout the year. Thank you. Ok, como les dije anteriormente, quería ya, para respetar el tiempo del Departamento de Matemáticas, cualquier pregunta que tengan la pueden colocar en el chat y se las responderemos lo antes posible. Y quiero darle el tiempo al Departamento de Matemáticas, que tiene muchos recursos para ustedes. Muchas gracias a todos por su tiempo. So a couple quick things to kind of wrap up and give you guys some other information. Our PTA is always looking for new members, and this is a great opportunity to get involved. Most of our PTA board has seniors at Knightdale, so they will be graduating at the end of this year. So it's a great time to kind of get involved and stay involved with your student through all 4 years. Ok, y otra cosa que quería agregar es que la Junta de Padres y Maestros, de la Asociación de Padres y Maestros, siempre está buscando nuevos miembros y es la oportunidad de mantenerse involucrado con su estudiante todos estos 4 años. We know that in this time of technology, there's lots of technology questions and support that's needed, and our library staff is there all the time. So here's the information for their office hours and how to access them if your child is struggling to get into class or having tech help that you need support with. Okay, y sé que en estos momentos necesitan bastante apoyo con la tecnología. Tenemos nuestro personal de la biblioteca y sus horarios de oficina para cualquier duda relacionada o pregunta en cuanto a la parte tecnológica. So the rest of the sessions for this evening, in a moment, Ms. Collins and Ms. Batchelor, 2 of our math teachers that are working with our 9th grade students, will be coming on to talk to you about
what math looks like at Knightdale High School and the different resources that are available to you. And then Ms. Meeks will be coming on for our CTE department to talk about the opportunities that we have for your child while at Knightdale. Ok, en cuanto a las sesiones para esta noche, vamos a tener a la señora Bachelor y a la señora Collins hablándoles acerca de las áreas de matemática y los recursos que tienen para los estudiantes. Y luego tenemos una sesión de educación de carrera técnica con la señorita Mix. Okay. And we'd love for you to fill out the evaluation form at some point, either tonight or even if you did it another day, so we could have feedback. I will copy and paste this link into the chat, as well as the link to our freshman website with all of our resources in just a few minutes. Ok, también nos gustaría que llenen el formulario de evaluación para tener un poco de retroalimentación. Lo voy a copiar y pegar el vínculo en el chat y también lo vamos a colocar en la página. Okay. So I'm going to now turn this over to Ms. Bachelor and Ms. Collins, who are going to take you through some of the things that we offer with our math department. Ok, ahora le voy a dar el pase a la señora Bachelor, a la señora Collins, para que hablen acerca del departamento de matemática. Good evening, everybody. My name is Ms. Bachelor, and I am one of the freshman math teachers for Foundations of Math 1 and Math 1. This is a great opportunity for you to learn about the resources that the county has provided for all of your students in the Math 1 course. Majority of our freshmen are in Math 1, so this is a course that they're going to have to take to graduate. It is also a state-tested math course, so they will have a test, depending on, we know what's going to happen this year, but it is an EOC course. I just wanted to show you what a standard course looks like in Canvas. So majority of all of our stuff is on Canvas. I'm sure your students are quite familiar with it, but the county has pretty much given us a skeleton with a bunch of resources for your students to access. So if your students go to the very bottom of this homepage of their Canvas course, you will have every link to every single unit that we're going to have for the Foundations of Math 1 all the way through Math 1. So either course will have all of these links already in their course. Okay. Can we slow down so the interpreter can hear you? Yes. Thank you. Sorry. Thank you for reminding me. Ok, buenas noches, yo soy la señorita Bachelor, yo soy la profesora que trato la materia de Fundamentos de Matemática 1 y Matemática 1. Tenemos recursos del condado para los estudiantes, la mayoría de ustedes están aquí en Matemática 1, es un curso de matemática que está evaluado por el estado, es un curso estándar y la mayoría de la información lo tenemos en Canvas, sé que muchos están familiarizados con Canvas. Y los recursos para los estudiantes los tenemos en esta página. Si ustedes ven al final de la página, van a ver los vínculos para cada unidad de las materias de matemática. Sorry. Thank you for stopping. You know I'll talk all day. So these are links that have resources for your students' homework assignments. Majority of us are doing all of our things online, so this will help them with accessing different resources whenever they are confused. So as you can see here, these are all lessons that have the actual version that your kids have for the workbooks, plus videos that go over the independent practice part, what they call Ready, Set, Goes. Ok, como les mencioné anteriormente, tenemos diferentes recursos que los van a ayudar a los estudiantes con las asignaciones de las tareas. La mayoría de los trabajos van a ser en línea, pero también pueden acceder a estos recursos cuando estén algo confundidos. Aquí vemos que cada uno, lo que están observando, tenemos cada una de las lecciones y la versión de los trabajos, de los libros de trabajo. Tenemos videos que los van a ayudar a sentirse más cómodos a la hora de hacer sus asignaciones. So if anytime your student gets stuck at nighttime during their independent work, they can use these videos to help them at least get an idea of what the problems are asking them to do. So that is one resource from the county.
Uno de los recursos del condado es que cualquier momento que el estudiante se sienta que está atascado, por lo menos tienen este recurso de ver uno de los videos y los puedan ayudar para que tengan idea de lo que están haciendo, de la lección. And this is an example of what our tasks are looking like that your kids are seeing every day or a couple times a week, depending on which class they're in. Okay, lo que ven a continuación es un ejemplo de lo que están viendo todos los días o en la clase en la que estén. So this is a website called Desmos. Esta es una página web llamada Desmos. Another website that the county has provided is this one right here. It is found on our Knightdale homepage as well. Okay, otro recurso es la página web. Lo que observamos aquí está en nuestra página principal de la página web de Knightdale. And it has all 3 math courses that they'll take in Knightdale. And also, if you have younger children, it has middle school and elementary school resources too. Okay, y aquí van a tener todos los 3 cursos de matemáticas que vamos a dar aquí. Y si tienen estudiantes más pequeños en casa, tenemos recursos para los estudiantes de la escuela intermedia y también de la escuela primaria. Each lesson has a video. It's not like the video that I showed you on the Canvas page. Those are for homeworks. These actually go over the task itself that we do in class. So if a student misses a day, they can go to this website, look for their lesson, and then watch the video as someone explains how to do it. Ok, aquí es muy importante esta página porque tiene cada lección y con sus videos. Por ejemplo, si un estudiante pierde alguna de la asignación o la tarea que se hizo, puede ir a este vínculo, ver la tarea y ver la lección que se hizo el día en el día. And if any of you are wondering what the difference is in between foundations of Math 1 year long versus a semester, pretty much the year long takes the entire curriculum, which are 9 units, and cuts it basically in half. So foundations will do 4 units this semester and the other 5 next semester, where semester does all 9 units in one semester. So they'll be done by Christmas. Ok, si algunos de ustedes están preguntando cuál es la diferencia entre Fundamentos de Matemática 1 que se ve el año completo versus el semestre, bueno, que Fundamentos de Matemática 1 se ven las 9 unidades y está dividido en 2 partes. Primero 4 unidades y luego las otras 5 el siguiente semestre, versus el semestre donde se ven todas las unidades de una vez, entonces estarían terminando en diciembre. And we've already talked about Canvas. You guys obviously know that we do Google Meets every single day, which is where the students get the live instruction using the Desmos or direct instruction with various activities. Ok, ya hemos hablado acerca del uso de Canvas y a través, ustedes todos saben que formamos parte y de las reuniones a través de Google Meet donde nos podemos reunir a diario. And this was the website, if you want the shortened version of that county website, it's right here. Si quieren la versión más pequeña de la página web del condado, el vínculo está aquí. And that is about it for Foundations of Math 1, Math 1. Ok, eso sería todo para Fundamentos de Matemática 1, Matemática 1. Good evening, everyone. My name is Mrs. Collins. I teach Math 2 here at Knightdale High School. Ok, buenas noches a todos. Yo soy la señora Collins y yo doy clases de Matemática 2 aquí en la secundaria Knightdale. Similar to the resources that they have for Math 1, we also use the Math website. You can access that through the Knightdale webpage. Go to the parents link and then go to homework help and you can access it that way. We also use Canvas. However, we also set it up so that you can get the assignments by day. I'm going to present my screen to you guys. Ok, nosotros también en Matemática 2 tenemos los recursos similares a los que hemos mencionado. Utilizamos la página web de matemáticas y a través de la pestaña de acceso de ayuda, ahí pueden también acceder al apoyo. Y también utilizamos Canvas. Voy a presentar mi pantalla.
Okay, so when you get to our homepage, we do have the same information for the MVP math books because we use that as well. But we also have our days planned out and weeks planned out. And so if a student wants to see what we covered in class today, they'll go down to week 4. That's the current week we're in. Today was the first, and they'll click on that information. And then there'll be links for what we've covered. This gives the PowerPoints that we've gone over, and this provides the class activity. The class activity may be linked in the PowerPoint or Google Slides for other teachers, and then your homework assignment for the day. And so that's just a slight difference from what the Math 1 folks have. Ok, en cuanto a a la página principal, nosotros también tenemos allí los libros de matemática. Nosotros hacemos una planificación de los días y las semanas. Entonces, si el estudiante quiere ver qué es lo que hemos planificado, se van a la semana 4, que es la semana en la que estamos. Le dan allí el vínculo acerca de la información que fue cubierta y ahí van a poder encontrar la presentación de la clase, la actividad o la asignación de la tarea para el día. These are the 3 teachers teaching Math 2 this year, Miss Braxton, myself, and Miss Coppernall. Estos son los 3 instructores de matemática. Mi persona, la señorita Collins, la señorita Braxton, mi persona, y la señorita Coppernall. These are the topics that we are covering, or the units that we are covering. We've finished Unit 1 already, Transformations and Symmetry. We are currently in Unit 2. We've covered lessons 2 and 3 and have done extra practice. And then we will move on to Unit 3, Quadratic Functions, Unit 4, Structures of Expressions, Unit 5, Solving Quadratics and Other Equations, Unit 6, Square Root and Inverse Variation Functions, Unit 7, Similarity and Right Triangles, Unit 8, Probability. Ok, estas son las unidades que nosotros vamos a cubrir. Ya hemos cubierto la primera unidad, que es transformaciones y simetría. Y vamos por la unidad 2, hemos hecho ya la lección 2 y 3. Y pronto vamos a seguir a la unidad 3, que es funciones cuadráticas. Luego unidad 4, estructuras de expresiones. Unidad 5, la solución de cuadráticas y otras ecuaciones. Unidad 6, raíz cuadrada y funciones de variación inversa. Unidad 7, similaridad y trigonometría del triángulo derecho. Y unidad 8, probabilidad. And similar to Math 1, we also use the Desmos activities. We also use Pear Deck. It is very important for your child to communicate with their teacher. So if we're going over an activity and they don't quite understand how to use the resource or how to do a problem in the resource, it's very important for them to either unmute their mic and just advocate for themselves or type something in the chat. If their teacher uses any other avenues, such as Remind or emails during class, then they can reach out that way. But it is very important for us to be able to see how your child is thinking through the math, and the only way we can do that is through communication. Ok, algo muy importante que quería recalcar, nosotros también utilizamos la actividad Desmos, que usan también en Matemática 1, y usamos Paradox. Es muy importante que se comuniquen, que los estudiantes siempre se mantengan en comunicación con los maestros. Si no saben algo o no saben cómo utilizar un recurso, por favor que le quiten el silencio a los micrófonos, aboguen por sí mismos. Y si no, tenemos los otros recursos que es Remind o correo electrónico, y es muy importante que se mantenga esa comunicación. And so here on the screen, you can see the daily expectations that we expect students to attend the live sessions, participate and be active, respect others and what their thoughts are, complete and submit your work on time, and like I said, communicating with your teacher. Ok, como pueden ver aquí en la pantalla, aquí están las expectativas diarias. Esperamos que asistan a sus sesiones diariamente, sean atentos y participativos durante las sesiones en vivo, respetuosos con los demás, completen y entreguen el trabajo a tiempo y, por supuesto, como hemos hablado, comuníquense con su profesor.
And then just so you know how we manage the classroom time, generally the first 45 minutes is the time where we do the class activities, whether it's an online activity or whether they're doing it in their book. Okay, para que sepan cómo manejamos las clases, los primeros 45 minutos es el tiempo vivo en clase, es decir, el trabajo que hacen ya pueden ser en vivo o el trabajo que hacen en el libro. And then the second half of the class is a time for students to work on independent practice, which is generally their homework assignment, or this is a time for them to ask additional questions and get some help. Okay, y la segunda mitad de la clase es el trabajo independiente y es aquí la oportunidad que tiene el estudiante para hacer la tarea, hacer alguna pregunta o pedir ayuda. And then if they need additional help after that, then they can attend office hours. All of the Math 2 teachers have their office hours from 1:40 to 2:18. Okay, y lo otro... Sorry, go ahead. I'm sorry. Y en cuanto a la información adicional, y si necesitan apoyo adicional, también tenemos nuestros horarios de oficina, que son de 1:40 a 2:18 de la tarde. All right, that's all I have for you guys. Do you have any questions for either of us? Okay, eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta para cualquiera de nosotras? And please remember, if you have questions, to type them in the chat box. Si tienen preguntas, por favor, colóquenla en el chat. I did want to also point out if you and your student are concerned about their progress in the math class, whether it's Math 1 or the Math 2 sections, please make sure that they look at, are they coming to class every day for the live session? Have they done all their assignments so you can check Power School? And are they communicating with the teacher? Ok, algo que quería recalcar, si están preocupados como padres, ya sea en matemática 1, matemática 2, siempre es bueno que se hagan las siguientes preguntas. Pregúntense, ¿los estudiantes están viniendo a clases? ¿Están haciendo la asignación? ¿Se están comunicando con sus maestros? Y siempre chequear Power School. Okay, so I don't see any other questions popping up for math. Math, we know, is one of those subjects where it's trickier for us to support students. Even if we were good math students a long time ago, we forget a lot when we don't use it. So having your students taking advantage of that support is a good thing that they need to be doing. Ok, no veo ninguna otra pregunta relacionada con matemáticas y a pesar de todo siempre es más dificultoso para nosotros apoyar a los estudiantes en matemática, a pesar de que hayamos sido buenos estudiantes en matemáticas, a veces hay cosas que se nos olvidan. Entonces, apóyense de esos recursos proporcionados para ustedes. And I know that Ms. Batchelor showed the Desmos, and that allows teachers to see student work live in time and provide that immediate feedback, as well as have students have that discussion back and forth in the chat like they would if they were in class. Okay, y también es muy importante recalcar que el recurso Desmos le permite a los maestros ver el trabajo de los estudiantes en vivo, como si estuvieran en la clase y corregir cualquier detalle que se les esté pasando. This is why we're really encouraging your students to not only sign into class, but engage in the material, because even though that is virtual learning, we are still able to provide live feedback and provide that support in class. Okay, y por eso es que le pedimos a los estudiantes y los motivamos que no solo se entren a la sesión, sino que también se involucren en el material que se les está proporcionando. Porque así, de esta manera que estuviéramos en clase, aquí estamos también teniendo retroalimentación en vivo. And our math teachers know that it's challenging, which is why even when they stop teaching live after 45 minutes, they are still on the Google Meet the rest of that class period, as well as their office hours. So if your child needs support and wants to ask questions, they should log back in and ask those math teachers those one-on-one questions. Ok, y también sepan que los profesores de matemáticas saben que a veces esto puede ser un reto, para eso están los horarios de oficina y las maestras se van a quedar la segunda mitad de la sesión para responder cualquier pregunta que tenga su hijo.
And I noticed that both Ms. Batchelor and Ms. Collins provided those links for you right in the chat to the Math 1 and Math 2 website resources. So you can click on those, or again, it is on the Knightdale website. Okay, y también me di cuenta que la señora Batchelor y la señora Collins pusieron los recursos a través del chat de Matemática 1 y 2. And then Ms. Collins, would you mind presenting your screen again where you had the daily schedule? I saw that it was in your Math 2 presentation, but I want to make sure that everybody knows that, and this is something we didn't go over at the beginning because I want to make sure we had enough time for math, but parents and students, we are live for 4 classes every single day like a normal school day. Ok, quiero que a ver si puede presentar su pantalla para que vean el horario. Estamos en vivo por 4 clases como si estuviéramos en horario o en escuela normal. So whether we're in this virtual or when we have students back in the building with Plan B, this schedule will remain the same where our 4 classes will start at these times each day. Okay, y ya estemos en aprendizaje virtual o volvamos a las escuelas con el plan B, sepan que este va a ser el mismo horario y las materias van a empezar a las horas correspondientes. And you will notice third period is 2 hours instead of 90 minutes like the other classes in order to have built-in time for students and teachers to have lunch. Okay, y si se dan cuenta, el tercer periodo en vez de ser de 90 minutos es de 2 horas para tener el tiempo para que tanto los estudiantes como las maestras tengan su momento para el almuerzo. So we know that we have a lot of students who will go to the computer each day, but parents, if you are home with them, you should actually hear a teacher teaching to them all 4 periods each day because our teachers are working really hard to make sure that they're teaching them. Okay, así que padres, si ustedes están en casa y saben que sus estudiantes están en la sesión, ustedes deberían escuchar a una maestra enseñándole en cada periodo, porque las maestras se están asegurando y están trabajando duro para lograr la enseñanza al estudiante. Thank you for sharing that, Ms. Collins. I appreciate it. No problem. So I did mention that we've already completed Unit 1 in Math 2, and so your child should have seen their test results. They can attend office hours so that they can get some feedback about their test and see which problems were incorrect so that they can talk about it with their teacher, and test corrections are available on Delta Math. Okay, como les mencioné anteriormente, ya nosotros hemos terminado la primera unidad y pueden ver los resultados del examen. Los estudiantes pueden asistir a los horarios de oficina para ver cuál fue de las respuestas que tuvieron equivocadas o si necesitan apoyo y también tenemos disponibles las correcciones del examen. And for the Math 1 standard, I want to think semester is taking a test either this week or next week. Year long is having their first quiz this Friday, and they will take their first test September 22nd on Unit 1. Ok, para los de Matemática 1 estándar de año completo van a tener su examen esta semana o la próxima, y los de semestre van a tener su examen, un examen pequeño este viernes y su primer examen el 22 de septiembre. And parents, I do want to take this time also to mention to you all, parents and families, excuse me, your students should be getting interim reports next week. So towards the end of next week, they should have interim reports of how they're progressing currently. It'll have assignments that they have already completed and done. It will have anything that they're missing. So please, please, please be on the lookout for interims next week. And I also want to mention before Ms. Meeks goes on, talk about GPA a little bit, because as Ms. Batchelor has already said, and I'll stop right here so it can be interpreted. Thank you. Quería decirle a la familia y también los estudiantes que ya próximamente van a estar los reportes interinos para que vean cómo está el progreso de los estudiantes, si tienen algunas asignaciones que ya completaron o algunas que estén faltantes. Es importante que estén siempre al pendiente de que pronto vienen esos reportes. Ahora les voy a hablar un poquito acerca del GPA antes de que entre a hablar la señorita. So what I wanted to say is about GPA.
when we leave in December for our winter break, that will be the start of their GPA. So we do want families to understand that your students will have a GPA when we leave in December the 18th. They take their finals exams during that week, so they will have calculated GPAs. Ok, quiero que sepan que cuando nosotros ya nos despidamos en las vacaciones de diciembre, ahí comienza su estudiante a tener el promedio del GPA. Su estudiante va a poder tener este promedio más o menos en el 18 de diciembre, ya van a tener un GPA calculado para cada estudiante. And then I also want to mention elective classes, because I know at the beginning of the semester, we had opportunities for students to put in requests to change classes. Some were not able to be changed, and we see some of those very ones not performing as they could. So we want to encourage you, please do your best in electives, because they count towards your GPA as well. So we want you to understand every class matters, even if you're in an elective class that you necessarily don't like, or maybe you signed up for it and realized it wasn't what you thought it was, it still will factor into your GPA. Ok, algo que quería mencionar también eran las clases electivas. Sé que algunos han querido cambiar las clases, otros no lo hemos podido hacer, pero por favor sepan que estas clases electivas cuentan para su promedio. Hagan lo mejor en las clases electivas, le gusten o no, porque estas clases electivas van a ser contadas para su promedio de GPA. So thank you, math teachers. We appreciate you presenting tonight. And please, parents, as you have questions, please don't be shy about reaching out to your teachers. Ok, gracias a las maestras de matemáticas. Y si tienen preguntas, por favor, no duden en contactar a sus maestros. Okay, so Ms. Meeks, and Mr. Richardson, look, they just signed on at the same time. So Ms. Meeks, do you mind if Mr. Richardson just introduces himself real quick before you start? Of course. Thank you. Go ahead, Mr. Richardson. Ok, ahora se va a presentar el señor Richardson. He was on. Did he leave us? Mr. Richardson, we might have lost him. So, Ms. Meeks, go ahead. If Mr. Richardson signs back on, I'm sure he'll jump in if he needs to. Okay, no problem. Good evening, freshman parents, and welcome to Knightdale High School of Collaborative Design, and welcome to all of your students, some of whom I've gotten to meet, teaching them for a few days in a marketing class. So thank you so much for joining us tonight. My name is Sonia Meeks, and I am the Career Development Coordinator. I will be presenting on behalf of myself as well as Mr. Nicholas Whittington. He is our Career Academy Career Development Coordinator. I'm going to go ahead and start presenting my screen to show my information, and then I'll— Can we hold it right here briefly, Ms. Meeks? Sure, of course. Yeah, everything has to get interpreted. So you have to slow down just a little for us, please. Please forgive me. Thank you, I appreciate it. Buenas noches para todos. Bueno, he tenido la oportunidad de conocer a algunos estudiantes a través de la clase de mercadeo. Yo soy la señora Sonia Meek, soy coordinadora de carrera técnica y también vamos a estar trabajando con el coordinador de carrera técnica, y ahora voy a presentar mi pantalla para mostrarles la información que tenemos para ustedes. Okay, I'll start my presentation and I'll keep it as brief as I can. Ok, voy a presentar mi pantalla y lo voy a poder mantener lo más resumido que pueda. Mr. Taylor, will you confirm that you can see that? I absolutely can, ma'am. Awesome sauce. Okay, so my name is Sonia Meeks again. I am the Career Development Coordinator. And the job of the Career Development Coordinator is simply to make sure that students are aware of who they want to be before they graduate high school, what careers they want to go into when they leave high school.
Ok, nuevamente, yo soy la señora Sonia Mick y soy coordinadora de desarrollo de las carreras. ¿Y cuál es mi trabajo? Mi trabajo es asegurar que el estudiante esté consciente de lo que quiere ser y qué quiere perseguir una vez que se gradúe de la secundaria. So at Knightdale High School, if you have freshmen, all of them will very soon, starting tomorrow, as a matter of fact, go through what's called major clarity. So the first thing we want to do with students is do what's called a career interest inventory. This career interest inventory helps give us an idea of what type of career they want to go into. Ok, y algo muy importante que los estudiantes de primer año, empezando el día de mañana, van a participar de esta claridad mayor. Es a través del interés de carreras y vamos a poder completar para ver en qué carreras ellos están interesados. Okay. At Knightdale High School, we have a plethora of career pathways. So what happens is after the students do the career interest inventories, let's say they decide the interest inventory proves that they want to go into food sciences or construction or business. So our school, every school in Wake County offers career pathways. Every school doesn't have all the pathways. These next two documents will show the pathways that we have at Knightdale. Ok, es muy importante que sepan que nosotros aquí tenemos lo que son los caminos de carrera. Una vez que el estudiante complete el inventario de interés de carrera, vamos a poner un ejemplo, si están interesados en la ciencia de la alimentación o construcción o negocio, tenemos los diferentes caminos para ellos y las próximas 2 láminas vamos a hablar acerca de los caminos que tenemos aquí en Knightdale. Okay, so you'll see on this document, it's a 2-page document. You'll see if students are interested in agriculture, architecture, arts, technology, communication, business, or finance. We have these 5 pathways. When you look at each of the pathways, you'll see the courses that students would take. So if they're interested in animal sciences or agriculture, food, and natural resources, these are the classes that they would take. And this is a particular program area. This is a career pathway. So animal science is the pathway, plant systems is the pathway, sustainable ag is the pathway, and so on for each of the different program areas. Para uno de los, este es un documento de 2 páginas y muestra cada uno de los intereses que pueda tener el estudiante, ya sea interés en la agricultura, la arquitectura o artes o negocios o finanzas. Vemos los diferentes caminos que puede tomar el estudiante según lo que le interese. Por ejemplo, si en agricultura le interesa esta área, tenemos que la ciencia animal es un camino, los sistemas de plantas es otro camino, y así en cada una de las áreas que tenemos aquí en la pantalla. Here are the other pathways. So you saw that we had agriculture, business, those other ones. We have also hospitality, tourism, human services, information technology, and law. And you'll see here that students can go into culinary arts, sports and entertainment marketing. They can go into early childhood, food and nutrition. They can go into programming. These are all of our computer science programming courses. We have law and justice, and then public safety. The other awesome thing about career and technical education is the students can also earn tons of industry certifications that go along with these pathways. Ok, y también como le había mencionado que habían otros caminos como la agricultura, arquitectura, también tenemos hospitalidad y turismo, servicios humanos, tecnología de información y leyes. También tenemos que los pasos del camino, tenemos artes culinarias, deportes, cada uno de los pasos en cada una de estas áreas. Y una de las cosas más interesantes es que el estudiante puede obtener certificados de industria que lo van a ayudar en este camino. Okay, so as it relates to career development, as we talked about earlier, we want students to be able to have heard or touched or tasted or had an experience in whatever career they're interested in going in grades 9 through 12. So studies show that students as early as elementary school start to get career-related information. And the earlier they do that,
the more likely they are to stick with that career path. Obviously, as adults, we even change our minds, but the more experiences we have, the more likely we are to stick with it and to go into those jobs with some sense of experience or information. Okay. Una de las cosas que hemos hablado acerca del desarrollo de las carreras, nosotros queremos que los estudiantes por lo menos escuchen algo, tengan algún tipo de experiencia con la carrera que puede ser de su interés, desde el 9º hasta el 12º grado. Tan temprano como la escuela primaria, muchos estudiantes ya tienen interés de lo que quieren ser y hay mayor probabilidad de mantenerse en esas carreras a medida que tengan mayor experiencia. So we do this through job shadowing, job internships. Career internships are when students get in, usually grades 11 and 12, because typically students have to have their own transportation to do an internship, and internships require 135 hours. And so students, it is a full CTE credit. So students would say, Ms. Meeks, I'm interested in being a veterinarian, or I'm interested in being a physical therapist. And we have a connection with Pivot Physical Therapy right in Knightdale, I guess probably 2 miles from the school. We've had students to go there, work for 134 hours in the semester, and then get a CTE credit for having done that internship. The way internships are supposed to work is students make the connection. Oftentimes it's difficult for them to make that connection, so that's where I come in. I also do headhunting for them, and we have what's called a business alliance, and they help also. Ok, una de las cosas que también a través de que ellos tengan esta experiencia es a través de lo que es hacer seguimiento del trabajo, también las pasantías. Esto lo hacemos generalmente en los grados, el 11º y el 12º grado, porque se requiere de 135 horas y esto completa lo que es un crédito de educación de carrera técnica. Por ejemplo, si un estudiante está interesado en la parte veterinaria o quiere ser terapista físico, les damos los soportes y los créditos que lo van a ayudar en esta pasantía. Y de esta manera los podemos ayudar en su área de interés. Okay. So we were talking about the industry certifications earlier. These industry certifications are certifications that any adult, if you or me or any of us, if we were to have an industry requirement for our jobs, these are the same type of industry certifications that your students can get before they leave Knightdale High School. And Wake County Public Schools offers industry certifications in several different areas. These are an example of the areas that we offer certifications in. Because of COVID-19 and because of what industry certifications are offered online, this list has changed slightly. If you're interested in that, I can make sure I get that out to you, but the list has changed with everything going on with COVID. Typically, there are only a few cases where actually freshmen, there's several cases with the Microsoft IT Academy. If your students are taking programming, I'm trying to think that those might be the only two right now that we're offering for freshman level courses that have an industry certification. But if you were taking a course at Wake Tech and you had to pay $85 to take a test that was going to be used for your job, these are the same exact industry certifications that students can get at the high school level. Ok, lo que estábamos hablando en cuanto a las certificaciones industriales, estas certificaciones son las credenciales que pudiera tener cualquier adulto en cualquiera de las áreas. Estas son las mismas certificaciones industriales y su estudiante lo pudiera tener antes de dejar la secundaria en Knightdale. Ejemplo, esto lo que ven aquí es una lista de las certificaciones que nosotros ofrecemos y debido al COVID, por supuesto, la lista ha cambiado, ha sido un poco modificada y típicamente estudiantes que tomen un curso en Wake Tech y tengan que pagar por un examen, esta sería la certificación que ellos pudieran tener antes de salir de la secundaria. Okay. So articulate. Can you slow down a little bit, please? Please, I'm so sorry. I apologize. Yes. No worries. Articulation is simply an agreement that Wake Tech Community College has with Wake County Public Schools that says if your students take a class at Knightdale High School, there's a list of courses that if students take them at Knightdale High School and make a certain grade in the course, they can get credit at Wake Tech for that class. We call it the ABCs. If they make an A on the final exam,
make a B or more on the certification test and then communicate with Wake Tech, that's the ABC, then they can get credit for that class. It's an articulation agreement. Okay, algo que nosotros tenemos es un acuerdo de articulación que nosotros hacemos con los diferentes, puede ser a través de Wake Tech, que es la universidad comunitaria. Si su estudiante toma una clase y tiene una calificación en el curso, nosotros lo llamamos el ABC. Al final del examen, tiene una B o sale muy bien en el examen de certificación, él va a obtener un crédito que lo va a ayudar. Y esto es un acuerdo que se llama acuerdo de articulación. Okay, that is it for that. Next, I have Mr. Whittington's information. Ok, vamos a seguir con la otra información. Mr. Whittington's information is the video. Is that okay for the translator, for Laura? It depends on how. Maybe you can pause it and just give me I will. short amounts of information. Okay, sure. Okay, thank you. I am Nicholas Whittington, Career Academy Coordinator at Knightdale High School. For the next few minutes, I'll be sharing some of the exciting opportunities our academies can provide your student. Ok, yo soy el profesor Nicholas Whittington y les voy a mostrar a continuación en los próximos minutos todos los recursos que puede proporcionar nuestra academia. To begin, career academies are essentially a school within a school. Our academies offer your student a personalized learning experience during their 10th, 11th, and 12th grade years to explore a career path. Along the way, your student will be grouped with classmates interested in the same career field and Okay, ¿qué son las academias de carreras? Es una escuela dentro de una escuela y se da para estudiantes del 10º, 11º y 12 años que quieren perseguir un camino de carrera. Se le proporcionan comunidades de aprendizaje personalizadas y su estudiante va a estar en un grupo con otros estudiantes que tengan el mismo interés en la carrera. will move through their academic courses as a group. Academy classes are usually blocked back-to-back in the daily schedule, and students develop strong bonds with their classmates and teachers throughout the academy experience. Okay, ¿cómo se realizan estos bloques? Los bloques de la academia son uno detrás de otros a través del horario diario y los estudiantes se complementan bastante bien durante estos bloques. In addition to classroom learning, Career Academy participants will attend guest speaker panels, participate in career exploration activities, and complete an academy internship in their senior year. Okay, también los estudiantes van a tener la oportunidad de ser comunicadores que sean participando de eventos especiales y también van a tener oportunidades para hacer pasantías. At Knightdale, there are currently 2 academy options: the Knightdale High School Academy of Public Safety and the Knightdale High School Academy of Environmental Studies. Okay, aquí también tenemos 2 opciones de academia. Tenemos la Academia de Seguridad Pública de la secundaria de Knightdale y la Academia de Estudios Ambientales de la secundaria de Knightdale. While the design of each academy is similar, the student experiences are unique. In the Public Safety Academy, students will have the opportunity to explore careers related to law, corrections and security, fire safety, public safety, emergency medicine, and Okay, también en la Academia de Seguridad Pública los estudiantes van a tener la oportunidad de estar dentro del área de leyes, seguridad y también seguridad pública. emergency services. During the academy experience, students
Students will participate in the Knightdale High School Safety Day, the North Carolina Legal Justice Panel, a jail tour, police and fire ride-alongs. Okay, los estudiantes van a tener también la oportunidad de participar de servicios de emergencia, van a tener el Día de la Seguridad, panel de justicia, tour en las cárceles también y paseo. A fire training facility tour, implicit bias training with the police academy, a tour of the police simulation center, attend a Raleigh government summit, and attend a federal agency tour in Washington, D.C. Aquí van a tener la oportunidad de tener un tour en las facilidades de los bomberos, entrenamiento a través del departamento de policía, ir a un centro de simulación de policial. Van a estar participando a nivel de entidades gubernamentales de Raleigh y también un tour de agencia federal en Washington, D.C. After taking CCE classes in law, justice, and public safety, students could pursue any number of opportunities, including on-the-job training as a paralegal, firefighter, police officer, or security officer, a 2-year college degree in fire protection and prevention, paralegal services, criminal justice. Okay. Luego de que el estudiante reciba clases en el área de leyes, justicia o seguridad pública, van a poder estar entrenados para participar en áreas de trabajo como paralegales, bomberos, servicios paralegales también. Or administration of justice services, and a 4-year degree in law, corrections management, legal management, government, criminal justice, criminal psychology. Okay. Y también un título de 4 años en las áreas de leyes, manejo legal y criminología. Or national security and terrorism. During the program, Academy students will participate in fundraisers and donation drives to help offset the costs of these activities. Okay. También van a proporcionar también trabajo en la parte del terrorismo y servicio natural y van a tener diferentes actividades para recoger fondos y subsidiar su entrenamiento. Additionally, students will have the opportunity to win scholarships and grants by participating in the Skills USA competitions held throughout the school year. At Knightdale High School, Okay. Y también van a tener la oportunidad de tener becas a través de la competencia de las escuelas de Estados Unidos. we also have the Environmental Studies Academy. Within this academy, there are 2 tracks for students. One that leads to increased understanding of production agriculture related to plants, and another track that leads to studies in animal science. Okay. Aquí también tenemos la Academia de Estudios Ambientales, que tiene un área que lleva hacia la agricultura de las plantas y otra que lleva al área de ciencia animal. Within the animal science track, students participate in a vet tech internship during their senior year. Additional activities for this academy are supported through the North Carolina FFA Association. Okay. Y los que estén en el área de ciencia animal van a participar de una pasantía veterinaria de tecnología. Offer students a robust opportunity to develop skills in careers related to agriculture. In closing, applications for the academies will be open starting in January and can be found on the Career Academy homepage of the Knightdale High School website. If you are interested in receiving more information about either of the academies or have questions related to the application or academy experience, please contact me, Nicholas Whittington, at nwhittington@wcpss.net. Thank you. Okay. Van a estar abiertas las inscripciones en enero y van a tener el vínculo en la página web del secundaria Knightdale. Aquellos interesados me pueden contactar. Yo soy Nicholas Whittington y pueden contactarme a través de mi correo electrónico y la información que está aquí en la pantalla. Thank you. That's all that I have, Mr. Taylor. Thank you, Laura, for translating. I really appreciate it. Okay, you're welcome. Eso sería todo lo que tengo de material para ustedes. You're welcome. Okay, before we wrap up for the evening, I know that Mr. Richardson, our principal, is on. Would just like to say a few words to everyone.
Okay, ahora vienen palabras de nuestro director. Good evening, everyone. My name is Keith Richardson, principal at Knightdale High School. Okay, buenas noches a todos. Yo soy el señor Richardson y soy el director aquí en la secundaria Knightdale. And I did have the opportunity to welcome you to Knightdale High School during our freshman orientation. But for those of you who were unable to make it, I would like to officially welcome you to our family. Okay, quería tener la oportunidad de darles la bienvenida a todos y en esta orientación para los estudiantes de primer año, y quería a aquellos que no tuvieron la oportunidad, que se acaban de incorporar, también darles la bienvenida. You are in great hands with Mr. Taylor and Mr. Hutchinson, and if you need anything, feel free to reach out to any of us. Okay, están en buenas manos aquí con el señor Taylor y el señor Hutchinson, y siéntanse libres de contactarnos si necesitan algún tipo de apoyo. I do have a special ask, and that ask is to please make sure that your information in Power School is updated, your phone number and email address. Okay, algo que sí les quiero pedir, es una petición especial, es que por favor asegúrense que la información esté actualizada en Power School, su correo electrónico y sus teléfonos. School Messenger is the primary way we keep in contact with our families. And so if you are not receiving my messages on Fridays, or if you have not been receiving my messages, that means your information is not up to date. Okay, nuestro principal medio de comunicación que tenemos es el Messenger escolar, es decir, que si ustedes no están recibiendo mis mensajes todos los viernes, eso significa que su información no está actualizada. We hope that your child has had a great start to the school year. Okay, esperamos que su hijo tenga un buen inicio escolar. And once again, should you need anything, feel free to reach out to us. Thank you and have a good night. Y lo digo nuevamente, si tienen necesidad o alguna pregunta, por favor contáctenos. Muchas gracias y que tengan buenas noches. So I want to just thank everyone again for coming. Hopefully you found the information helpful and useful to you. Again, this presentation has been recorded and will be posted on the freshman website tomorrow morning, which I just put the link again in the chat for you. It's right on the Knightdale webpage. Okay, quiero agradecer a todos por venir el día de hoy. Quiero que sepan que esta presentación fue grabada y va a estar disponible mañana en la mañana en la página web de los estudiantes de primer año. So thank you for coming. Have a great night, and we can't wait to hear from you and see you again soon. Take care. Gracias a todos por venir y esperamos contactarnos con ustedes muy pronto. Cuídense mucho.